Sous Vide BBQ chicken ரொம்பவே ஜூஸியாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு மேரினேஷன் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். Sous Vide நீங்கள் லாங் டைம் குக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மேரினேஷன் பண்ணி நீங்கள் பேக்கெட்டில் போடுறது ஒரு க்ரூஷியல் ஸ்டெப்னே கூட சொல்லலாம். அதுதான் உங்களுக்கு ஸ்லோவாக அந்த மேரினேஷன் அதில் இருக்கக்கூடிய டேஸ்ட் எல்லாத்தையுமே அந்த சிக்கனுக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு போவோம். வாங்க அந்த மேரினேஷன் எப்படி செய்யறதுன்றதை பார்த்துடலாம். Sous Vide சிக்கன் மேரினேஷனுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம மஸ்டர்டை சேர்த்துக்கிறோம். டிஜான மசாலா சேர்த்ததுக்கப்புறமா இதுக்கு தேவையான கார்லிக், அப்புறம் கார்லிக்கை நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். கார்லிக் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா தேவையான ஆனியன், கொஞ்சமாக பாபிக்யூ சாஸ், இதுக்கு தேவையான சால்ட் அண்ட் பெப்பர், ட்ரை தைம் கொஞ்சம் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். தைம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம இப்போ ஆயில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதில் சேர்க்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சிக்கனை ஆட் பண்ணுறோம். இது நான் ஒரு லெக்கை டீபோன் பண்ணியிருக்கேன், ஒரு பிரெஸ்ட்டை இதில் சேர்த்துருக்கேன். இது நம்ம மேரினேஷன் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ மேரினேட் பண்ணி வச்சிருந்த மீட்டை நம்ம Sous Vide பேக்கில் போட போகிறோம். இது நம்ம வேக்யூம் பேக் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த Sous Vide சூப்பராகவே குக் ஆகிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதை குக் பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறோம். இதுவும் க்ரூஷியலி இம்பார்ட்டன்ட். இது குக்கிங் கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகும். ஸோ நம்ம அதை எடுத்து ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் குக்கிங் பண்ணுற ஸ்டேஜில் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ இதுதான் நம்ம Sous Vide பேக்கெட் நம்ம மேரினேட் பண்ணி போட்டிருந்தோம் இல்லையா, இது ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ நீங்கள் டைம் பார்த்தாலும் தெரியும் உங்களுக்கு 00க்கு வந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை பேனில் போட்டு குக் பண்ண போகிறோம். ஸோ நான் பேனை ஆன் பண்ணிக்கிறேன். இதில் நம்ம ஸ்டாக் எதுவுமே போடல, சிக்கனில் இருக்கக்கூடிய ஜூஸ் தான் இருக்க போது, மேரினேஷன் இருக்க போது, இதெல்லாம் சேர்த்தே நீங்கள் பேனில் போட்டுருங்க. ஸோ இதில் போகிறதுக்கு முன்னாடி பேனில் மட்டும் கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக நான் ஆலிவ் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன். ஆலிவ் ஆயில் சேர்த்ததுக்கப்புறமா ஃபஸ்ட்டு நம்ம சிக்கனை போட்டுடலாம். ஸோ நம்ம ஒரு லெக் எடுத்துடணும், ஒரு பிரெஸ்ட் எடுத்துடணும். அதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு பேனில் போட்டுக்கலாம். இது கூடவே நம்ம அந்த மேரினேஷனை வச்சுருந்த ஸ்டாக்கையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம்.
இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பாபிக்கு சாஸ் கொஞ்சமாக டுபாஸ்கோ சீசனிங் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். சால்ட் ஆட் பண்ண தேவையில்ல, ஜஸ்ட் வந்து இந்த பெப்பர் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா பாபிக்கு வர டெக்ஸ்சர் கொடுக்கறதுக்கு. நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு அந்த பாபிக்கு சாஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். சேம் அதே மாதிரி நீங்கள் டவுன்லேயே அதேமாரி பாபிக்கு சாஸ் அப்ளை பண்ணணும். இப்போ நம்ம சிக்கன் சூப்பாக ரெடி ஆகிடுச்சு. இது ஒரு சைடில் வச்சிடலாம். இப்போ இதுக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸை டாஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிக்கலாம். இப்போ நம்ம அந்த பாபிக்கு சிக்கனுக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸை ரெடி பண்ண போகிறோம். ஜஸ்ட் எந்த வெஜிடபிள் உங்ககிட்ட இருக்கோ அதை நீங்கள் போட்டு குக் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் இஷ்யூ இல்லை. இப்போ இந்த வெஜிடபிள் தேவையான சீசனிங் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த வெஜிடபிள் குக் ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் கொஞ்சமாக ஸ்டாக் வாட்டர் ஆட் பண்ணால் போதும், நிறைய ஆட் பண்ண வேண்டாம். கொஞ்சமாக அந்த பாபிக்யூ டச் கொடுக்கறதுக்காக நம்ம சிக்கனில் வச்சுருந்தோம் இல்லையா சாஸ், அந்த சாஸ் கொஞ்சமாக நம்ம அந்த வெஜிடபிளில் ஆட் பண்ண போகிறோம். வெஜிடபிள் ஆல்மோஸ்ட் குக் ஆகிடுச்சு. இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதில் கொஞ்சமாக சாஃப்ட் பட்டர் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ரேஞ்ச் ஆஃப் பண்ணியாச்சு. இப்போ தான் நம்ம சாஃப்ட் பட்டர் ஆட் பண்ணுறோம். அதை ஆட் பண்ணோன்னே 2 டாஸ் தான், இட்ஸ் டன். ஸோ இப்போ நம்ம இதை ப்ளே பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சமாக இது கூட பிளாக் பெப்பர் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா சாஸ் வேணும்னு பார்த்து நம்ம இது கூட பாபிக்யூ சாஸ் சர்வ் பண்ணலாம். இதே மாதிரி எக்ஸைட்டிங் ரெசிபிஸோட நான் உங்களை வந்து பார்க்குறேன். Until then, bye from Chef Sarunan.